is unwell and requires close medical monitoring. It is, however, my considered view that it would not be prudent to have the respondent detained at Kenyatta National Hospital at this point in time, for reasons that this is the scene of the alleged crime, and statements are yet to be taken from witnesses, which would include the patients and the doctors at this facility. There was also an assertion that there is another incident, there is another crime also being investigated, which has been linked to the accused person, as it will be seen from the supporting affidavit of the investigating officer on record. So this place may also not offer the necessary ambience for the respondent, mentally and emotionally, to receive treatment, because it will be taking him back to a place where he has been suspected. It may not be the best place for him. So in view hereof, I find that the best place to hold the respondent on a pre-charge detention would be a public hospital nearby. And in this case, I find that he can be placed at UGAIDI Hospital. So the final orders are as follows. The state has demonstrated good faith in the application that there exist compelling reasons for continued detention of the respondent. The application dated 21st of July 2025 is hereby allowed, save to add that the respondent shall be held at UGAIDI Hospital where receiving treatment under tight security for a period of 10 days to enable the state to finalize investigations concerning the matter in question. The OCS Kilimani Police Area is to oversee to this security, while at the facility his mental assessment is to be undertaken. Counsel for the respondent are to be granted access to visit with the respondent anytime they so require. Na afisa wa polisi wa cheo cha Constable Jackson Konga amehukumiwa kifungo cha miaka 30 jela kwa kosa la mauaji ya aliyekuwa mkuu wake Christopher Kimeli katika kituo cha polisi cha K9 mjini Nakuru. Hukumu hiyo ilisomwa na jaji wa mahakama kuu Julius Nangea Kunradhi, ambaye alisema upande wa mashtaka uliwasilisha ushahidi usiotilia shaka kuwa mnamo tarehe 8 Agosti mwaka 2023 Konga alimpiga risasi Kimeli na kumuua kufuatia mzozo kuhusu usimamizi wa washukiwa wawili waliokuwa wamekamatwa. Familia ya marehemu Kimeli imesema imeridhishwa na uamuzi huo wa mahakama, ikisema haki hatimaye imetendeka. The offense was committed in very serious circumstances. A gun was used to shoot the deceased at close range, as confirmed by the postmortem report. And when the court gave its judgment earlier, it noted that there was evidence that it was provoked by insults, repeated insults by the deceased, as confirmed by his colleagues, police officers who were present. But as the court noted in the judgment, that was not justification for the killing, regardless of any insults from his boss. The deceased was his boss. That was no justification for the killing. Having considered all the relevant factors, I agree with the prosecution that a custodial sentence is appropriate for deterrence purposes. The court was told that he is not remorseful because he continues to plead innocent even after he was convicted by the court. And so, having reviewed all the relevant factors and circumstances, the court sentences him to 30 years imprisonment. He has 14 days to appeal the conviction and sentence as he will be advised by his counsel. So kama wakili wa familia nimeona haki for my clients na ninashukuru sana. Kwa hii ni kesi ambayo imefanyika chini ya miaka 2. It's a murder case imefanyika chini ya miaka 2. So we also appreciate the effort that the judiciary wameweka kwa hii kesi. I want to say thank you for our judge and our family lawyer for the justice that we've got. Konga did a bad thing to our family, leaving us like don't having a dad again, not calling anyone a dad. Hii ni kesi ambayo wakati ilipotokea kulikuwa na dhana mingi sana kule nje kuwa ni nini chanzo cha maafa ya Sergeant Christopher Kimeli kule mtandaoni. Na kwa leo tumekuja
kwa sentencing na koti imetoa sentence ya miaka 30. Sisi pia kama wanakijiji na raia wa Lembuskwet tunafurahi sana kwa haki ambaye familia imepewa. Kufungwa kwa miaka 30 kwa Corporal Konga baada ya kumua Sergeant Kimeli tunaona ni haki. Na mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Renson Ingonga ametetea uamuzi wa afisi yake kuwashtaki baadhi ya waandamanaji kwa makosa ya ugaidi, akisema hatua hiyo haijachochewa kumradhi na shinikizo la kisiasa. Akizungumza jijini Nairobi, Ingonga alisisitiza kuwa ofisi yake ni huru na kwamba mashtaka hayo yanayotokana na vitendo vya uharibifu wa mali ya umma, hasa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya serikali, vitendo ambavyo kwa mujibu wa sheria za humu nchini zinaweza kufasiriwa kuwa ni ugaidi. Hii ni kufuatia malalamishi kutoka kwa wakosoaji wanaodai kuwa serikali inatumia sheria ili kuwakandamiza wapinzani wa serikali kupitia mashtaka ya ugaidi. Terrorism is not only when you bomb using bombs, but if you make acts that are endangering human life, government installations, that is an act of terrorism. So we must understand where we are coming from. That is why we are able to charge people under that act. It is not that there is anything. And we must understand that when we charge people, they must not always have guns or bombs for us to charge under that act. This is a law that was passed in 2014 by our legislature. And it is a law that is there. And it doesn't mean when a law has not been applied for some time, when you apply it, then it's not the law. That is the law. Yeah? You had, just the way I said, and if you saw the statement by the CJ yesterday, yeah, she talked about the banning of Kiko. Office of the Director of Public Prosecutions has a very fundamental power and role, and that is to institute, to take over, and to discontinue any criminal proceedings. Waziri wa usalama wa ndani na utawala wa kitaifa Kipchumba Murkomen amesema kuwa wizara yake imeanza kutekeleza ongezeko la mishahara kwa 10% kwa awamu kufuatia mabadiliko ya bajeti kwa mwaka wa kifedha wa 2025-2026 na mapendekezo ya jopo kazi la polisi. Akihutubia baraza la kutathmini usalama la jukwaa la usalama huko kaunti ya Nandi, Waziri Murkomen aliwahimiza maafisa wa huduma ya kitaifa ya polisi kuwa na subra, huku akieleza kuwa awamu ya pili ya ongezeko hilo la mishahara itatekelezwa hivi karibuni. Taarifa hii inajiri kufuatia tetesi za hali ya kutoridhika miongoni mwa maafisa wa polisi kuhusu utekelezwaji wa nyongeza hiyo ya mishahara. Aidha, Waziri Murkomen alitaja ukosefu wa usalama unaosababishwa na wavamizi wa silaha katika eneo la bonde la Ufa kaskazini kuwa bado ndiyo changamoto kuu ya kiusalama inayokabili serikali kwa sasa. Last year 10% increment was done on the police officers that are in the lower cadre. This year, another 10% will be done. We've just crossed the new financial year, and the exchequer releases are going on. So I don't think there is an issue. It will be implemented, and the entire promise that was made to our police officers will be implemented. And should there be an issue that requires the numbers to be shared and so forth, the National Police Service Commission can do so, or the Inspector General Police can do so. We are ready to make sure that we remember that the implementation was staggered. It was not one-off. It was one-off, we would have finished like 2 years ago. So this financial year, the promised 10% increase will be done, and then until the ultimate promise that was made in the task force report will be implemented. So there should be no. If that was an issue set, we have been with you in many of the fora. It would have been raised by the OCSs in the meetings. Because they understand the progress that we are making. And you know that Jukwaa la Usalama is a very open forum, that it has given the officers at the lower cadre to ask any question, and we've been able to answer any question. So the stakeholders understand where we are going. Na mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo tunachukua mapumziko mafupi hapa studioni, lakini muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi. Usiende mbali.
Rais William Ruto aliongoza hafla 7. Akizungumza katika uzinduzi wa awamu au ya uhamiaji wa nyumba almaarufu kama World Best kutoka hifadhi ya kituo ya kitaifa ya Masai Mara kwa ushirikiano na shirika la China Media Group Africa, Rais Ruto alisema Kenya imejitwika jukumu la kuwa kitovu cha utalii wa ubunifu, michezo, mikutano, maisha ya porini, tamaduni, fukwe na utalii wa kijasiri. Tukio la uhamiaji wa nyumbu huvutia maelfu ya wageni kila mwaka wakifurika kwenye hoteli na kambi kuzunguka mto Mara kushuhudia mapambano ya kusisimua kati ya nyumbu wanaovuka mto huo na mamba wanaowawinda. Rais Ruto alisisitiza kuwa serikali inaendelea za utalii jumuishi unaozingatia hifadhi ya mazingira na manufaa kwa jamii. Waziri wa utalii Rebecca Miano na gavana wa Narok Patrick Ole Ntutu walihudhuria hafla hiyo. We are expanding our tourism product to go beyond wildlife, to go beyond our national parks, to go beyond our beaches, to the wide array of what Kenya is good at, wide array of what Kenya has to offer, from our deep culture to our great innovations, and to welcome everybody from wherever they come, from America, from Europe, from Australia, from Asia, from China. We will welcome them with open arms and tell them, welcome home, because this is where we all began. Our tourism numbers are going up. As I said, by 15% last year. We moved our numbers from 2 million visitors to 2.4 million visitors. Our targets are 5 million in the medium term, and we believe that is achievable because we are also expanding our other facilities that we are going to use for conference tourism, for sports tourism. As you have seen, we have huge investments in stadia and in sports infrastructure around Kenya, so that the people who want to come for sports tourism, to engage with our world-class sportsmen and women, can find their way to Kenya. We are also expanding our conference facilities. As you are aware, the Bomas of Kenya is now being expanded to a 6,000 capacity seater for conference tourism and for conferences. Again, we are expanding facilities, we are expanding infrastructure, we are expanding our tourism product, and that is why our tourism numbers are increasing, and that is why our projections are good for the future. And we want, when our friends, our visitors come, they have great hospitality from the people of Kenya. They have wonderful facilities like the facility we are in the Masai Mara, and many other facilities across Kenya. Na wakazi wa eneo la Mavoko kaunti ya Machakos wameelezea hofu ya kubomolewa kwa makazi yao wakidai kunyanyaswa na maafisa wa polisi. Wakizungumza na wanahabari, wakazi hao walisema kuwa watu wasiojulikana kwa ushirikiano na maafisa wa usalama walivamia baadhi ya maboma usiku na kuvunja milango kabla ya kutoa vitisho vya kuendeleza ubomozi huo. Wakazi hao sasa wanaishi kwenye ardhi yenye zaidi ya ekari 1,000 kwa mpango wa malipo ya awamu kupitia benki ya KCB. Sasa wanalaumu mawakala waliowaaminisha wakisema kuwa walidanganywa na kutapeliwa. Aidha, wamekashifu kile walichokitaja kama dhulma kutoka kwa polisi, wakisema wanahitaji ulinzi badala ya vitisho. Waathiriwa hao sasa wanatoa wito kwa vyombo vya usalama kuchunguza swala hilo na kuhakikisha kuwa haki inatendeka. Nakuja nikapatana na Mariamu ya polisi, ngali ya roli ya JCU na Land Cruiser ingine ikiwa imefungwa nyororo ikivuruta mlango ya parking ya mwenye hapa ya deke. Venye nimewauliza wamesema mwenye hapa akona shida ya kuwalipa. Mimi nikikumbuka venye tulifanya sensitization la shamba, tulikubaliana tulipe shamba. Mwenye hapa hajasema alipi. Mwenye hapa ameonyesha venye amejaribu kuwalipa kulingana vile uchumi huko. Para askari wamezingira hapa kila mahali. Ati shida tunaambiwa kuna plot hapa hatujalipa. Wamekuja wamevunja gates,
wanatufurusha, hakuna court order. Wenye walikuwa wamekuja hapa hawana badge yote, hawana uniform yote. Watu wanasema ni wa KCB na tuwajui sisi. Sasa mimi nashangaa sana, watu wanaamka asubuhi wanangolewa gate, na hapa wezi wamekuwa wengi, ni dhuluma ile siko hapo kwa hii shamba. So sisi tunaomba rais, vile Mheshimiwa Rais alisema, mahali huko, mimi kama mtu wako wa mkono hapa, Mheshimiwa Rais, tunaomba kitu moja. Tumechoka na kuongozwa na broker. Tuko na uwezo sisi wana Mavoko kusimamia hii shamba na tulipe KCB kama ni kulipa KCB. Sisi hatutaki kunyanyaswa na polisi. Rais alisema polisi wanachunga waizi na mambo nyenye kama hawa KCB. Tuende tuseme kama mortgage inapangwa na serikali. Hawalipangi wiki moja ama wiki mbili. Na mtazamaji, hazina ya kitaifa sasa inasema kuwa serikali haina uwezo wa kufadhili kikamilifu sekta ya elimu nchini, huku hali ya ukosefu wa fedha ikizidi kudorora. Ripoti zinaonyesha kuwa shule zimekuwa zikipewa mgao mdogo wa fedha ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kamati ya bunge ya elimu imehoji ni kwa nini shilingi 22,000 zilizotengewa kila mwanafunzi wa shule ya upili hazifiki shuleni, na badala yake shule hizo zinapokea shilingi 16,900 pekee kwa kila mwanafunzi. Wabunge pia wameibua maswali kuhusu matumizi ya fedha zinazodaiwa kutumwa kwa shule hewa, jambo linalozua hofu kuhusu usimamizi wa rasilimali katika sekta hiyo muhimu. Learners are provided with tuition and operations cost at the rate of Kenya shillings 1,420 for primary education. For junior school, it is 15,042 per child. And per capita for senior secondary school is 22,244. However, due to constrained fiscal space and other emerging priorities within the education sector, updating these rates might be untenable. The government will, however, consider reviewing these rates should revenue performance improve. Again, Madam Chair, we are getting more and more children in our schools, and the revenue performance is not increasing at a faster pace, and so sometimes the rates may look low, but again we have to operate within the fiscal framework. This particular figure for the last 4 or 5 years has never been attained in the budgeting of the money that comes to the ministry, and that is because the numbers of students have been going up, but the figure has remained static. Administratively, the ministry has taken steps to ensure timely disbursement of capitation, again, as my colleague said, at the ratio of 50, 30, and 20. First term 50, second term 30, and third term 20%. Na shule ya upili ya wavulana ya St. Mary's Kibabii eneo bunge la Kandui imepandishwa hadhi na kuwa miongoni mwa shule za kitaifa nchini kupitia mfumo mpya wa elimu CBE. Viongozi wa kidini na wale wa kisiasa wakiitaka usimamizi wa shule hii kuboresha matokeo na kuendana na hadhi waliopewa hivi sasa. Kibabii imekuwa mstari wa mbele siku za hivi karibuni kuandikisha matokeo bora katika michezo na pia katika mitihani ya kitaifa. Hatua hii imepokelewa vyema na mwalimu mkuu Onesmus Ogeto, wazazi na wanafunzi wakiahidi kutimiza maono na ndoto ya shule hii. Kibabii sasa itaungana na Moi Girls Kamusinga Lugulu na Friends Kamusinga kukamilisha orodha ya shule za kitaifa katika kaunti ya Bungoma. Shule sasa mnaitwa C1, Cluster 1. Yaani hiyo ndio national school. Sasa hapa mkiandika hapo chini hapo nje mtabadilisha. Itaandikwaje? St. Mary's Kibabii Boys. Yes, very sad. Thank you, congratulations. So now, after that, after C1 unaenda wapi? That's also the final. Yeah, no, look. We were receiving blessings from our Lord Bishop, Right Reverend Mark Kadima, and these blessings we are to raise our school after it was elevated to C1 category of national school. So basically, that is why we celebrated the day.
to up our game in every area. That is in academics, in even issues of addressing school fees, issues of addressing discipline, issues of addressing so many areas, so that we become the level of that C1, that is cluster 1. We also want to tell our parents that they've got to at least chip in a bit in order to ensure that our school moves to that level because of infrastructure and the rest of the things. Ni mwanafunzi tena ni kutoka katika klabu ya Journalism Club na nafurahi sana manake nikitoka hapa najua kwamba nitakuwa mwanahabari na ni mwanahabari kutoka shule ya kitaifa. Na kingine ningependa labda nieleze nchi au niwaeleze wa Kenya ni kwamba njooni muone shule hii tukufu, na pia serikali pia iweze kuzuru eneo hili waone ni wanafunzi wapi ambao Kibabi imeweza kukuza. Kama mwanafunzi wa Kibabi National School tunashukuru kwanza sana Maulana kwa sababu katika hii wakati wote tumetamani sana kukutana na shule za yenye ziko nationals. So far kama wanafunzi wa Kibabi tumefurahi kwa sababu sisi wenyewe saizi tumekuwa national school. Na mtazamaji, kufuatia taarifa hiyo hatuna la ziada hapa studioni ila kuhitimisha taarifa zetu kwenye majira ya EBN Alhamisi ya leo. Mimi nimekuwa wako Belinda William, tafsiri kwa lugha ya ishara amekuwa Laura Omondi, Cynthia Nanjala atakuwa na kurejelea mengi na hapo mwendo wa saa 3 kwa lugha ya Kimombo. Mimi hatuna la ziada, nikutakia usiku mwanana. Kwaheri.